shape. Boss going for a choke already. Almost had a Darce. Rim did a good job getting out. Now Boss is establishing back control. He needs to get his hips. Needs to make sure his hips are in a position where he's maintains control over Rinse Roth. You don't want Rinse Roth is not a guy that you want to on your feet. You want to take away his Kun Kamai expertise and his abilities, because that's where he's most dangerous. We've seen Rinse Roth in a lot of situations, especially in one championship. He's 2-4 in one championship, and his losses mainly come from opponents who are very good at grappling. Boss doing a good job. There's only 10 seconds left in the first round. Boss has shown that he is in control of this match. Boss. Kèo là cái gì vậy đó? Championship belt fight. Boss looking confident in front, coming from the red corner. If just a few predictions, let's say if Boss were to finish the fight before 5 rounds, I would guess that it would be via some kind of grappling submission. If it was Rinse Roth, I would guess in this fight it would be some kind of knockout, because he has lots of knockout power with his Kun Kamai background. Those elbows are dangerous, I tell you. Boss looks nice, calm, cool, and collective, using his right hand to try to, Boss is the guy, the takedown, but it's not past the guard yet. Doesn't have full control. He is on top. He needs to get past the guard if he wants to establish full control. Now in half guard, but Rinse Roth has control over the right leg of Boss. Boss slowing the fight down so that he can advance in a way that gives him dominant position. Anytime they're on the ground, he's mitigating the threats that come with Rinse Roth's background as a world champion Kun Kamai fighter with over 120 Kun Kamai fights. Referee stood the fight back up. Both fighters pretty confident in this. I think this is an advantage to Rinse Roth, but you never know what's going to happen in these fights. Boss pretty confident. You can hear the coaching coming out of the corner of Boss. Boss going for the takedown. He got another takedown by grabbing his hips. 2 minutes, 51 seconds. He has back control. This is where Boss wants to be. He's mitigated the threats that come with Kun Kamai by keeping the fight on the ground, and he almost has back control
to where he can finish with the grappling submission. Looks like he's going for it. Keeping his hips above Rinceroth's hips so we can keep him on the ground. There's enough movement to where the referee isn't going to stand the fight back up just yet. The referee wants us to stay. The referee wants there to be action every single second. Boss looking, almost has a body triangle and staying on top, looking for what looks like to be a rear naked choke. Giving him some damage while he still can. Has almost both hooks in. Doing some damage to Rinceroth's face while he has control over his back. Boss looking pretty confident in where he's at right now. He's got a lot of control. Trying. Now he's a little bit of a scramble, and now Boss has him in the front headlock. Wants to try to take advantage of the little bit of control he has left. Rinceroth almost. Wow, what a scramble. Boss doing a good job of staying on top and staying in control. You can tell Boss is such a well-rounded fighter here. Such a well-rounded fighter. 37 seconds left in the second round of this championship fight. Again, this is a 5-round championship fight. A lot of fighting left. Both of these fighters are in excellent shape. Boss does not look shaken at all. If anything, Ren is a little bit shaken, a little bit surprised. 15 seconds left in the second round. 10 seconds. Using his knee, using these final seconds to use his control to do just a little bit more damage before it's over. Now we're going into third. Here we go, we're in the third round here. I have a feeling that something unexpected is going to happen in this fight. I mean, we've got two very well-rounded fighters. Both of these guys get in the fight any second. Another takedown attempt by Boss. He's in on that single leg, looking to climb up and get past the guard. Now he's in almost a side control position. Rinceroth surprisingly is going for what looks like to be a buggy choke, which is a very common grappling move. Not something I'd expect from a Kumai fighter, but like I said, you never know what's going to happen in God's martial arts. Now he's on his. Now Boss has back control, going for the choke. 4 minutes left. Boss looks like he is very good at, and he knows how to drain the energy of his opponent, which is very common in grappling and wrestling. Again, if Boss wins this fight, this will be the
This will be the only championship belt going back to Thailand. If Ren wins this fight, this will be the second belt going back to Cambodia. 3 minutes, 27 seconds left. Boss losing a little bit of control right now, but maintaining pressure on Ren Saroth's back. Ren Saroth is noticeably getting more tired. This is a very common strategy when it comes to fighters who are very good at grappling and wrestling, is to wear and hang on your opponent, especially opponents who could have an advantage on you in striking. You want to wear these fighters down and give yourself the best chance for submission. That's one strategy. Boss is using this strategy, but he's combining it with his striking abilities. Now he's in. Boss very briefly on the bottom, but he still has top position, but he's sliding down. Now we're in a bit of a scramble situation. Boss going to the front headlock. Looking like a guillotine attempt here. Guillotine is a grappling submission attempt. Both you can win by, you can submit your opponent via, it's a air choke and a blood choke if you do it right. Again, it's tough to have those MMA gloves and finish those submissions compared to grappling, but of course it can still be done. 1 minute, 38 seconds left in the third round of this championship fight between fighters from Cambodia and Thailand. Looks like the Thailand fighter has the advantage so far. Boss doing a good job of staying on top, staying in control. Doesn't have complete control on top. Half guard position. Got a 1 minute left in the third round. Elbows to Ren Saroth's ribs. Taking every second to drain his opponent's confidence, energy, while doing a little bit of damage. Ren Saroth, if he goes to his belly, he's going to be at risk of a rear naked choke, which is not something that you want when you have a really good grappler. Now look at him. Boss has dominant control with a body triangle. 15 seconds left though. 15 seconds left. Unlikely it's going to end in this round. Referee asking for a little bit more action. Boss is doing the best he can to drain his energy. Boss is looking more confident. We're seeing less confidence. Okay, now we're going into the fourth round.
Here we go. We are in the 4th round. Boss showing some respect. Boss showing his striking and kicking abilities here. No attempt yet at a takedown. 25 seconds into the 4th round. But is it going to go into the 5th round? We'll see. Boss knows he's up. He knows he has the judge's favor. And he knows he has a little bit more energy than Ren Sarath. So it's possible he's just looking for Ren to make a mistake so that he can take him back down to the ground. But that's a nice takedown defense by Ren Sarath. Boss doing a good job of keeping distance control, distance management. Missed right hook by Boss, but he goes right into pushing Ren up into the ropes, trying to lock his hands behind his opponent's back. Likely for another takedown attempt. He might try to take his right leg and hook Ren Sarath's left leg. And a takedown attempt here. You can see, you can hear the coaches coming out of Boss's corner, telling him to use his knee. He's slowing the fight down, trying to evaluate what's the best. There it is. Now he's taking him down to the ground and has back control. 3 minutes, 13 seconds left. Boss is in control, not complete control. Looking possibly for an armbar attempt. This is a closer match than a lot of people anticipated. Referee saying, hey boss, can't be using your foot to hook the outside of the rope. The boss quickly adapted. He's got very good control over the Ren Sarath's hips and looks like he's in a decent position to finish this fight via rear naked choke if he's able to get his arm underneath the chin of Ren Sarath. Boss still in control, not in the best control. But now he's got the body triangle. That's the most dominant control you can have over your opponent's hips, is a body triangle with back control. Ren Sarath is doing a really good job of avoiding that rear naked choke so far. We've got 1 minute, 43 seconds left in the 4th round of this championship fight. Boss taking this opportunity to do a little bit more damage to Ren Sarath's face. We see our Vietnamese referee wants to see more action. They like to see more action here at Gods of Martial Arts. They don't like a slow fight. 1 minute, 13 seconds left in the 4th round. Boss, very confident. Boss has been on the offense for the majority of this fight. Just keeping his hips on top, draining the energy of Ren Sarath. 53 seconds left in the 4th round. Boss's coach is advising him to get back on top, stay on top. You do not want to get in the bottom position in an MMA fight. You want to maintain control, Boss. Now he's technically on bottom, but he's got a lot of weapons. Remember, he's a brown belt in jiu-jitsu and competes professionally in ADCC and does very well. He's won a lot of medals. Looking like he wants to lock up that triangle. 10 seconds left. It's going to be tough to finish in the 4th round. Looks like we're going into the 5th round of this championship fight between
Thailand and Cambodia. That's it. We're going into the 5th round. Had the same coaches for the better part of the past decade. He is a very well-groomed fighter. Both fighters have coaches who have really groomed them, so this is going to be an interesting round. The 5th round of the championship fight, the first of GMA 07. Renseroth is going to have to get a knockout or something. That was another takedown attempt by Boss. Has Renseroth up against the ropes. Renseroth doing a pretty good job of keeping Boss from getting the takedown. Cambodian top team, we know they've been practicing their wrestling and their grappling skills, and it's showing in this match. Boss has got both fighters battling for control, and now they're back on their feet. This is where Renseroth wants to be. This is where he's most dangerous, when he's on his feet and is able to use his elbows. It's still anybody's fight. Who knows how this fight's going to end? 3 minutes, 43 seconds left in the 5th round of this championship fight. Is this belt going to go back to Cambodia or Thailand? We're about to see another knee to the face attempt by Renseroth. Renseroth now free. Both fighters on their feet. Both fighters comfortable with striking and grappling. From what we've seen tonight, Boss is the more well-rounded fighter and is more comfortable in grappling situations, which is no surprise to some mixed martial arts analysts. 2 minutes, 55 seconds left in this fight. Will it go the distance? Will this be the first championship fight to go the distance? Boss maintaining, just gained top control. Doesn't have the best control on top, but he's using the opportunity to get a little bit of damage with his left hand in the ribs of Renseroth while he has a chance. Boss now has back control. Not complete back control yet. He's got one hook almost in. The referee saying, hey guys, we need a little bit more action. For a grappler, sometimes it's best to slow the fights down. And that's what Boss is doing, but you have to balance that with the gods of martial arts referees because they want to see action the whole time. 1 minute. 1 minute, 45 seconds left in the 5th round. Final round of this championship fight. Boss looking to get in a position where he can get a strangle or rear naked choke. He has his left arm underneath the left arm of Renseroth. That could lead to
some type of submission, but Ren is doing a pretty good job of avoiding these submissions. Boss was looking like he almost was going for an armbar. Wasn't able to get it. Now he has back control. Taking his time. Punches to the ribs and the face to Ren Saroth. 57 seconds left. This could be the first judge's decision in a championship fight tonight. .35 seconds left. Boss really does want to finish this with a submission. And you can hear there's his coaches as well. You got Coach Adam, you got Coach Lehman. He has a great coaching staff with him. 15 seconds left. Seconds left. It's going to be up to the judges. What a great fight by both fighters. What a great fight. Now it's up to the judges. We'll see what happens. Vâng, thưa quý vị, có lẽ đây là trận đấu mà được giải quyết thế trận ở thế địa chiến nhiều nhất trong sự kiện ngày hôm nay. Một lần nữa xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho cả hai võ sĩ được không ạ? Vâng, và đúng với tính chất của một trận tranh đai quốc tế. Trận đấu này đã kéo dài cả 5 hiệp đấu và phải nhờ đến kết quả của trọng tài. Và chỉ một lúc nữa thôi chúng ta sẽ biết ai là người giành chiến thắng trận tranh đai ở hạng báo này. Vâng, ông Johnny Trinh Nguyễn của chúng ta đang đứng ở trên sàn đài rồi, chỉ đợi khoảnh khắc để trao chiếc đai vô địch ở hạng cân hắc báo cho thần võ khu vực mà thôi. Vâng, thưa quý vị, và sau 5 hiệp đấu thì chúng ta đã tìm được ra người giành chiến thắng ở trong trận tranh đai hạng cân hắc báo. Và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ đến từ góc đài đỏ. Xin chúc mừng Chazut Joranaka. Xin cảm ơn màn cống hiến vừa rồi của võ sĩ Rinzarov. Vâng, và bây giờ là khoảnh khắc mà chủ tịch của GMA Thần Võ 2025 trao chiếc đai vô địch cho thần võ khu vực ở hạng cân hắc báo. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Chazut Joranaka. Ninja Academy Thailand. We own the cage. Ninja Academy Thailand. Fist sharp like fate. Ninja Academy Thailand. We don't hesitate. Ninja Academy Thailand. Fast like a flash. Ninja Academy Thailand. Warriors clash. Tiger spirit, we never retreat. Years of grind in the Bangkok street. From Monk jams to battle rings, we blend the old and deadly things. You see the smile, but don't be fooled. Inside this calm, a beast is fueled. Rising sun, golden flame. Remember the name, Ninja Academy Thailand. All right, Ninja Academy boss, you take the first belt all the way back to Thailand. Let's give it up for him. Boss, we know that you have a great coaching staff who's been grooming you for the last 10 years in preparation for a lot of fights to include this fight. How does it feel to win the first Gods of Martial Arts belt that's going back to Thailand? First of all, hello Vietnam. I would like to thank you to all my team, my coach. It's been a long time. I've been doing this 10 years and I never dreamed I would get this belt
big thing, and of course, I want to thank you, Mr. Johnny and Zach, for giving me an opportunity. Yes, sir. You've got one more fight in Gods of Martial Arts this year. How are you going to prepare for it? I'm gonna work hard every day, no skip, any training. Hey, let's give it up for Thailand, Boss and Ninja Academy. Let's go. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng võ sĩ đến từ Thái Lan Chajut Rojanakhat. Vâng, quý vị ơi! Vâng, thời khắc quan trọng nhất đã đến rồi. Bây giờ là trận đấu mà mọi người mong chờ nhất. Trận Superfight, trận đấu main event trong sự kiện GMA 07 ngày hôm nay. Đây là trận đấu của hai tay đấm. Một người đại diện cho xứ sở vạn đảo Indonesia, và người kia là một chiến binh đến từ Việt Nam. Và đặc biệt đó là cả hai tay đấm này đều đang là nhà vô địch của hai đấu trường khác nhau. Bây giờ thì tôi sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì tất cả mọi người ở đây đang rất là nóng lòng muốn thưởng thức trận đấu này rồi. Nào, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón võ sĩ đến từ Indonesia. Salam sportivitas, salam olahraga, sistem kalah gugur atau kembali berlaga. Lebih baik mundur daripada setengah. Sumut kini hadir, boleh sebut jumpa tengah. Tempat pertandingan saling ujuk kari. Sistem beraturan saat fighting di dalam ring. Hitung kelas berat sebelum main wajib ditimbang. Sini jumpa tengah ada banyak imbang. Tiada main lepas aturan semua berlaku. Latihan maksimal biar badanmu tak kaku. Jumpa tengah wadah baru kini dari sumut. Semangat bertanding 45 takkan surut. Jangan gambar rambut menggigit dan meludahi. Itu salah satu pertandingan disudahi. Baca peraturan sebelum daftar yang terpampang. Bila dilihat semua orang tapi aturannya tak gampang. This is jumpa tengah. We are here. Voting squad. Menyala. Jumpa tengah fight. Jumpa tengah fight. Jumpa tengah fighting menyala. Salam sportivitas, salam olahraga, sistem kalah gugur atau kembali berlaga. Lebih baik mundur daripada setengah. Sumut kini hadir, boleh sebut jumpa tengah. Tempat pertandingan saling ujuk kari. Sistem beraturan saat fighting di dalam ring. Hitung kelas berat sebelum main wajib ditimbang. Sini jumpa tengah ada banyak imbang. Và bây giờ chào đón chiến binh đến từ Việt Nam. Welcome to the M. thì quý vị ơi, hãy làm cho trận đấu này bùng nổ đi à. Nào bây giờ thì võ sĩ đến từ góc đài xanh sinh năm 1993,
Sở hữu chiều cao là 1m60. Thành tích thi đấu, anh đạt được huy chương bạc Sambo, huy chương vàng ủ xù và anh là nhà vô địch One Pride MMA Tournament và chiến tích MMA 12 chiến thắng 3 thất bại. Và anh đại diện cho câu lạc bộ Tumbuk La Ramadan và đó là Tiger Caro Brando Mamana. Võ sĩ đến từ góc đài đỏ, sinh năm 1998 và sở hữu chiều cao là 1m67. Thành tích thi đấu, anh là nhà vô địch của Dragon Fight League năm 2023 và anh là nhà vô địch của Thân Võ Việt Nam năm 2024. Chiến tích MMA 11 chiến thắng, 5 thất bại, trong đó có 5 chiến thắng KO, 5 submission. Và anh đại diện cho Võ Đường Liên Phong chào đón Thân Võ Việt Nam 2024 Silent Striker Bùi Trường Sinh. Nhà vô địch sẽ chiến đấu với nhà vô địch trong trận đấu main event này. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu trong tay đài người sẽ điều khiển trận so găng này, trọng tài Nguyễn Quang Vinh. Fight by the rule. Listen to my comment. Protect yourself all the time. Thi đấu hết mình, chiến đấu hết đêm này. Good luck, take love. Cutter. GMA Star Angel Kiều Anh. Here we are in the main event. This is not a championship fight. This is a 3-round fight between Vietnam's Sin from Lien Pham against the first Indonesian fighter who's ever fought in God's martial arts, with Brando. Both fighters are experienced. Brando has a lot of experience fighting in both MMA and a lot of different other sports. Brando, nice right hand by Brando. Brando's smiling. Sin was in the Superfight GMA 05 when he won via knockout in the first round against a Cambodian top team prodigy, which is his name was Achi Chanreach. Sin is... Wow, oh my God, did you see that? What is happening? That kick to the head, this is just unexpected. What is Sin gonna do next? What is happening? What is happening? Unexpected, we're still in the first round, 3 minutes, 43 seconds left. Are you seeing this, people? He's got back control with both hooks. Dominant control, it's over with, he did it again! Sin did it again, knockout in the first round. Knockout in the first round, folks. Lien Pham is 2-0 and undefeated in Gods of Martial Arts International Tournament Series in 2025. From Sin. I mean, he is just... Sin just is unpredictable. He has really shown that he is not only a well-rounded fighter, but he takes advantage of these small opportunities to end the fight in such unique ways. Last time it was a knee to the ribs, and tonight it was to a head kick.
And this is, he just Thưa quý defeated one vị, of và bây Indonesia's giờ sẽ là top phần thông báo kết quả. fighters. Đúng là This is a huge moment in Vâng. Vietnam martial arts, đúng and it là will go một down in trận main history. event, trận Liam Superfight Phong trong has buổi tối really ngày hôm nay. demonstrated Silent dominance. Striker không cần nói nhiều, lên trên đài và giải quyết chỉ 1 phút 25 giây ngay trong hiệp 1 đã có một chiến thắng khi KO được xảy ra, và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ đến từ góc đài xanh Bùi. Vâng, và đó chiến thắng đó đã thuộc về Bùi Trường Sinh. What a night! Another amazing victory by Sin, and another big moment for Liam Phong. Chúc mừng chiến thắng này của bạn. Vâng, Bùi Trường Sinh mời bạn đứng vào center. Cứ đứng vào center thôi, bởi vì bạn đã là người chiến thắng rồi mà. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của bạn với 2 võ sĩ đến từ quốc tế. Vâng, hai chiến thắng vô cùng là ấn tượng. Vậy thì cái gì đang được khẳng định đây ạ? Khi mà chiến thắng này bạn đã hạ gục được nhà vô địch của MMA ở đấu trường của Indonesia. Vậy thì chiến thắng này đó là lời khẳng định khả năng, tài năng của Bùi Trường Sinh, hay đây là bạn đang lấy lại cái vị thế của võ Việt trên bản đồ MMA của khu vực? Mục tiêu của mình là muốn giành chiếc đai vô địch quốc tế của tháng 12 năm nay ạ. Vâng, đúng là Silent Striker nói rất ít nhưng mà rất chất lượng. Thế thì câu này hay này. Lúc nãy không biết là bạn đã có xem trận đấu thứ 7 không? Trận so găng giữa Lưu Đức Mạnh và Cặp Bá Thuần không? Bạn đã xem chưa? Mình chưa xem. Ôi trời ơi, thế thì bây giờ này xin thông báo cho bạn kết quả. Người chiến thắng trong trận đấu đó lại chính là Lưu Đức Mạnh, một đối thủ đầy duyên nợ đối với bạn. Và bạn biết không, bạn sẽ phải bảo vệ đai trước Lưu Đức Mạnh. Và đây là lần thứ 3 mà hai bạn gặp nhau trong các trận chung kết rồi. Lưu Đức Mạnh đã tuyên bố rằng: Bùi Trường Sinh, anh hãy giành chiến thắng trong trận đấu này và hãy giữ sức khỏe đi, bởi vì em trong tháng 10 hay là tháng 9 này sẽ lấy lại chiếc đai vô địch ở hạng cân kim kê. Vậy thì bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào? Để xem. Để xem cái gì, bạn khẳng định lại đi. Lưu Đức Mạnh chắc là bây giờ vẫn còn đang xem qua màn ảnh nhỏ. Bạn hãy gửi một lời nhắn đến đối thủ sắp tới của bạn. Để xem coi Lưu Đức Mạnh có lấy được chiếc đài đó không. Vâng, và đó là lời khẳng định của Bùi Trường Sinh. Và sắp tới đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thưởng thức một trận đấu vô cùng mãn nhãn, một cặp đấu đầy duyên nợ giữa Lưu Đức Mạnh, một đại diện đến từ No One Way Club, và Bùi Trường Sinh đến từ võ đường Liên Phong. Và thưa quý vị, thưa tất cả quý vị đang có mặt tại GMA Arena và quý khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, sự kiện GMA 07 mang tên là Đại chiến phong thần của chúng tôi đến đây là hết. Và chúng ta vừa mới cùng nhau trải qua 9 màn tranh tài vô cùng hấp dẫn. Bây giờ thì hãy cùng Hiền Ngô điểm qua những cái tên giành chiến thắng trong sự kiện ngày hôm nay. Vâng, xin được chúc mừng võ sĩ Bùi Văn Hùng, võ sĩ Terentan, võ sĩ Samuel Cùng, võ sĩ Trần Quốc Hội, võ sĩ Sopanyapeng, võ sĩ Lâu Dích Long, võ sĩ Lưu Đức Mạnh, võ sĩ Chajut Rochanakat và cuối cùng là võ sĩ Bùi Trường Sinh. Vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý và đặc biệt là quý khán giả đang có mặt tại GMA Arena và quý khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ đã ủng hộ và theo dõi giải đấu của chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà đồng hành chiến lược và đặc biệt là Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam đã bảo trợ và hỗ trợ cho chúng tôi tổ chức giải đấu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tại GMA 08. Xin chào. Welcome to GMA 7, where martial gods clash for glory. And the belt, there's only one for the strongest. Are you ready?
cage, no way back. Lights hit hard, stay on track. Blood and sweat like rain that pours. Wanna wear gold, gotta break through wars. Fall, G-Mac warriors hear the call.